So back in the day, the workers would go to their canoes and they would drain the salt from the water. Now today, it doesn't exist anymore. Now St.Maarten is originally called Swaliga. Swaliga means land of salt. Hotel, DIVI, and yes guys, there is a beach down there, there is sand. You don't wanna live in the sun and forget I ever left
practice. You light a fire in the night when I'm cold in the darkness. You give me air when I'm holding so tight that I'm breathless. போய் நல்ல ஸ்பாட் பிடிச்சி உட்காருங்க. ஃப்ளைட் பக்கத்தில் வர மாதிரி. எப்படி இருக்கு? யாரும் போட்டுக்க மாட்டாங்க, ஒருத்தவங்க கூட போட்டுக்க மாட்டாங்க. அங்கே போய் உட்காருங்க, அவளோட விளாடு. தண்ணியில் நில்லுங்க. Will leave me breathless, so let me give it back to you. I'm so lonely, searching for one come and save me before I fall. It's just my love, getting my dear. Love, let me to now, let do not talk, all of my day. I'm so lonely,
2%. நல்லா இருக்கு. அருமையா இருக்கு. அப்படியா? கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கேட்போம். ஓடு நீ போய் விளையாடு, ஓடு விளையாடு. ஸ்ட்ராபெரி ஜூஸ் இங்கே பாரு, ஒரு பீச்சின்னு இருந்துச்சுடா கீழே. Right here by the roundabout. Take a look. We got some gray pelicans, brown pelicans, So that is a national animal here on the island. The brown pelican. Donald Trump house was here. He sold it a few years ago for like 3.5 million. His house was for. Yeah. So after the
after the hurricane, the house got damaged and he sold it. Okay, when you have a couple damage like ये बने என்ன இருக்கு hope to see you again soon St. Maarten I can't